become interested in learning more about my Armenian roots and getting involved in the Armenian community. Having lived outside the Armenian community and not speaking the language, the Armenian Virtual College is a great site to help me get my feet wet. The beginner classes are great for me because they have a visual image component as well as a vocal component. Nur, Nav, Narinj. For over a century, AGBU has committed itself to Armenian education. Even though AGBU probably is the most widespread organization around the globe, but providing Armenian education through traditional means is almost impossible. Instead, what we should do, what we have decided to do, is to leverage the internet, the technology of online learning, to channel Armenian education and reach every Armenian who desires it around the world, independent of time and place. Կարգը ձեզ արդեն ծանոթ է, չէ՞։ Ես մեծ հաճույքով կպատասխանեմ բոլոր ձեր հարցերին։ Ինչպես միշտ։ Այո։ Ce que j'apprécie vraiment avec le programme AVC, c'est la variété des cours proposés. Je peux commencer par un cours d'arménien pour débutants et ensuite m'inscrire à un cours avancé d'histoire. Как вы пожелаете? Хорошо, как у вас дела? Спасибо, все нормально. Вы успели познакомиться со своими однокурсниками? What I love about Virtual College is that it allows me two options for my courses. I can learn the new material at my own pace, or I can enroll in a group course with weekly lessons led by virtual teachers who assign projects, conduct quizzes, and help us with study tools, just like in a real-life classroom. The extra features like the discussion forums, emails, live chat allow me to easily connect with my classmates from across the globe. Courses in Armenian history aren't taught at my university, so I really wanted to learn as much as I could before I took my first trip to Armenia. And after taking one of the Armenian history classes, I really learned a lot, and I even acted as a tour guide for my family. I love challenging myself and learning new things in life at all stages of my life. Although I consider myself well-versed in our culture, language, and history, but I have really enjoyed taking this course and learning more. We, the teachers, are so excited to provide the curriculum to students of all ages and from so many different countries. We're proud to say that we are a state-of-the-art multimedia resource. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայկին մասնաճյուղից բարի երեկո ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Մերի Մուրադյանն եմ։ Լուսինեն Ալբանդյան, բարի երեկո։ Այսօր մենք շատ քիչ ժամանակ ենք անցկացնելու ուղղակի եթեր ձեզ հետ, քանի որ ունենք նախորդ ձայնագրված կադրեր, որոնք ուզում ենք անպայման մեր հեռուստադիտողների հետ կիսել մարտի 9-ին կայացած կոնֆերանսից, որը հետաքրքիր էր, կարծում եմ, չափազանց հետաքրքիր։ Շատ հետաքրքիր էր, մարտի 9-ին էր Woodbury համալսարանում, արդեն 3-րդ տարին է Woodbury համալսարանը host է անում մեր conference-ները երիտասարդ խմբի Young Circle-ի AGBU հայկինի, բայց թվով 8-րդն էր սա, արդեն 8 տարի շարունակաբար ամեն տարի բարեգործականի հայկին մասնաճյուղը կազմակերպում է annual conference-ները։ Եթե Եվ գնալով շատ ավելի լավ են։ Այո, եւ ինչն է հետաքրքիր, որ այս վերջի տարիներին երիտասարդներն են կազմակերպում եւ ես պետք է ասեմ, որ շատ ավելի լավն են, թե կազմակերպվածության տեսակետից, թե հրավիրված հյուրերի
մակարդակի, որակի տեսակետից շատ լավ են անցնում կոնֆերանսները։ Եթե եղել եք կոնֆերանսին, ներեք մեզ, որ շատ բաներ կկրկնվեն այստեղ, թերևս նույնիսկ եթե մասնակցել եք կոնֆերանսին, ապա ինտերվյուները չեք լսել, մերին մի քանի ինտերվյուներ է պատրաստել։ Իմիջիայլոց ինտերվյուները բոլորովին կոնֆերանսի նյութի հետ կապակցություն չունեին։ Ուղղակի ինտերվյուներ էին իրենց հետ, երբ որ խոսեցի, բոլորովին կապ չուներ այդ օրվա կոնֆերանսի հետ։ Մասնագետներից մեկն էր Փոլ Նակաշյանը, որը իր մասնագիտությամբ իրավաբան է, ինչպես նաև համալսարանում դասախոս, սակայն ժամանակի ընթացքում ունեցել էր ռեստորան եւ շատ լավ գիտեր այս կերակուր պատրաստելու արվեստը, բավականին ծանոթ էր եւ սիրահորժար իր մասնակցությունը բերեց եւ կարծում եմ բոլորը շատ գոհ էին։ Շատ ինքը moderator որպես եղավ իմիջիայլոց մեր նախորդ, եթե ոչ նախորդ, ամիջապես նախորդ երկու հաղորդում սրանից առաջ ինքը մեզ հյուր էր, եթե հիշում ես մեր այս հեռուստաժամին Փոլը հյուր էր եւ արտակարգ զարգացած անձնավորություն եւ շատ լավ արեց կոնֆերանսը։ Հաջորդ հյուրը մեր Հուրի Պերբերյանն էր։ Հուրի Պերբերյանի հետ առանցին ես ինտերվյու ունեցա վերջում կոնֆերանսից հետո, այնպես որ առիթ կունենաք անպայման դիտելու։ Հուրի Պերբերյանը բժիշկ է, doctor, PhD ունի եւ դարձյալ համալսարանում դասախոս։ Այո։ Բայց ես ուզում էի անպայման նշել մեր ատենապետուհու ելույթը Տիկին Սոնա Յակոբյանի խոսքը շատ հավանեցի, ափսոս հիմա լսելու ենք այսօր։ Լավ կլինի, որ մեր հեռուստադիտողները լսեն, իհարկե կոնֆերանսը ամբողջ անգլերեն էր, որովհետև հյուրեր կային եւ Սոնայի ելույթն էլ հայերեն էր, բայց շատ դիպուկ բաների մասին խոսեց, ասենք, ինչքան կարևոր է հայ ընտանիքում, որտեղ ամբողջ կոնֆերանսը նվիրված էր սննդին, հայկական պատմական առումով, կենցաղային առումով, գիտական առումով, այսինքն սնունդը ոչ միայն որպես գոյատևման միջոց, այլ ինչ ասեմ, շատ ավելին, քան որպես օրգանիզմի պահանջները բավարարող երևույթ խոսվեց ու գիտականորեն շատ պիտի ցավեմ, եթե մարդիկ կային, որոնք ունեին հնարավորությունը եւ չեկան կոնֆերանսի, չնայած դահլիճը լեփլեցուն էր, չգիտեմ թվերը ինչքան էին, բայց կարծում եմ դահլիճը լեփլեցուն էր 300 երևի հոգի։ Ես պիտի ուզեի, որ մենք սկսենք մեր այսօրվա հաղորդումը սրբազանի խոսքով, որին անմիջապես հաջորդելու է մեր ատենապետուհի Տիկին Սոնա Յակոբյանի խոսքը։ Good morning to all and congratulations on the occasion of the International Women's Day. As President Obama put it, when women succeed, nations are more secure and prosperous. I thank all of you for encouraging us with your presence today, and I'm sure that AGBU Hygiene Young Circle will make your attendance worthwhile, and you will leave the conference with great satisfaction and confidence about our young generation. 2013 is the 20th year anniversary of AGBU Hygiene, and few of you have witnessed our work through all those years. On the screen behind me, you have watched the triumphant march of the National Fashion Show of the Armenian intellect. We have done our best to raise awareness about the necessity of the woman's role in our society and encourage all Armenian women to honor and share the responsibility of preserving our cultural heritage. Cuisine, a culture's ambassador. Cuisine, though it means simply kitchen in French, in modernity it refers to food prepared and presented artfully to please the palate, as well as the aesthetic sensibilities of the person. Each nationality has its unique culinary culture. It is part of their heritage. Memories of food eaten in childhood
create a strong bond with the family, becoming part of a person's identity. I still remember my grandmother teaching me how to cook a lentil dish. Every time I cook the same dish, I recollect my grandmother standing beside me and guiding me through the recipe steps. I used to wait for my sons to come home from school to prepare Monty, a time-consuming dish. Those were moments filled with pleasant discussions about their day in school. We hardly felt preparing it and later enjoyed it for dinner. I'm confident that they will cherish those moments through adulthood and reminisce the sweet days of their childhood. A recent study proclaims that to stay healthy, one has to stay on the same course of staple dishes according to their ethnicity and their genetic constitutions demand it. It seems it is especially true for babies. The dinner table has always been the meeting place of the family for at least once a day. Cooking can be an expression of caring and love, as well as of hospitality towards family and friends. Courteous table manners are demonstrated by the parents, and uncontroversial and pleasant subjects discussed to teach the children the art of conversation. Armenians have adopted many different food preferences according to where they have lived. But on the Armenian highlands, they had the advantage of unpolluted air, the clean water of the streams, the naturally fed herds of sheep. Their primary nutrition was the whole bread, lavash, the grains, mostly the dairy products, eggs, and a large variety of vegetable, fruits, wild berries, and nuts. It was only from November to mid-March, during the cold weather, that they used meat, but only in small quantities. Though they had access to their barns where hundreds of sheep and cattle were kept, they avoided meat for 7.5 months per year. It was only for Madach and Hokehankis that lamb or chicken was served to the family. Besides, with daily exercise of hard work for both men and women, they did not feel the need to count their cholesterol intake with every bite. It seems very bizarre to me that Armenians are identified with kebab and chorobas. All through the centuries, it has been mainly up to the women to be in charge of nourishing the family. I don't want to stereotype women, as there are many male cooks too. But for centuries, the Armenian women, as well as women everywhere, have used their creative energy in planning the daily fare for the family. Budgeting, the know-how of cooking, and the nutritional value of the food served were essential ingredients of the task. Through the years, mothers and grandmothers everywhere have done this with great love and care. I wonder if it's still done today. For the past 25 years, the country has joined the new culinary trend of the world. There is an abundant multinational cuisine available in most cities. Cookbooks, cooking shows, internet cooking sites, all entice us with their exotic recipes. But the most expensive and exclusive restaurants, claiming to serve grain-fed steaks and cooking with garden-fresh vegetables and edible greens, are just what our forefathers served 100 years ago. I believe time does not always travel in a straight line. Sometimes it journeys backwards and in circles. On behalf of the AGBU Hygiene Committee, I thank the speakers today who have traveled many miles to contribute and enrich our 8th conference, and especially I commend the young circle
for organizing such a splendid affair. At this time, I would like to invite His Eminence Hovnam Derdeyan, Primate of the Western Diocese of the Armenian Church, to say his few words to us. Thank you. Good morning. What a delight to see you all here today, participating in the 8th annual conference organized by AGBU Young Circle. And I have to say that the past 10 years that I have been here in Los Angeles as the spiritual leader of the Armenians in the West Coast, I have witnessed the tremendous work, the dedication, the passion of AGBU Geen in the life of our community. And one of the most unique organizations which has been a source of inspiration, especially for the young ladies in our community life. And I pray the Almighty God to give AGBU Geen and the leaders of the Geen the strength, the divine wisdom and love to continue this most pleasing mission, which will undoubtedly bring much hope and joy and strength to our younger generations. To me personally, AGBU Geen is and will continue to be the venue of a milieu of professional ladies who gather to work together, to create together, and to leave a legacy to our young generations. To me personally, AGBU Geen is the group which empowers young ladies to be the visionary leaders of our community in the most sophisticated community and society to respond to the challenges of the new age. Today, we are here for the AGBU Young Circle's 8th annual conference entitled Cuisine, a Culture's Ambassador, How Food Introduces a Culture and Its People. In the welcoming words, I've read this one statement, which is true in every sense. Every year, we strive to cover new topics that entice and impact our community. AGBU Geen pursues noble causes to educate our community, focusing on many issues directly related to our everyday life. The dedication of the leaders of AGBU Geen, motivated by Mrs. Sonia Yakubian, is commendable. The words of the great poet Gibran Khalil Gibran reflect the vision and the passion of Geen to be partners in God's work and creation. The human soul is but a part of a burning torch which God separated from himself at creation. Dearest Geen leaders and ladies, you are a part of the burning torch. We wish you much success and thank you with a heart full of genuine gratitude. God bless you all. Thank you, Sir Kazan, for those kind words. We really appreciate it, and we are happy that you are here with us today. And we know that we can always ask for your help if we need it, and you know that we do it once in a while, and you really do give us every possible help. Thank you. Ինչպես տեսակ հիանալի կերպով Տիգին Յակոբյանը ներկայացրեց այն բոլորը, ինչ որ հարկավոր էր։ Իհարկե այս աշխատանքի ետին կանգնած էին կազմակերպիչներ։ Կազմակերպիչները կատարել էին հիանալի աշխատանք։ Անպայման ուզում եմ նշել այստեղ Նելի Յակոբյանին,
որը շատ քրտնաջան, տեղը տեղին, կանոնավոր, ամեն ինչը ժամացույցի պես իր աշխատանքը կատարեց։ Միայն Նելին չէր, ամբողջ խումբը աշխատել, հա, երիտասարդ, տաղանդավոր, ես կասեի տաղանդավոր երիտասարդների խումբ ունենք, որոնք գրեթե բոլորը երկրորդ սերնդի հայ երիտասարդուհիներ են մեծ մասամբ եւ ուղղակի հիանում ես, երբ որ տեսնում ես այսպիսի սերունդ ունես, ինչ գոհունակությամբ ենք, չէ, թողնում այդ միջոցառումները, որ մտածում ես, որ լավ ձեռքերում են մեր Իմիջիալոս Լուսինե, ես առիթը ունեցա մի վարյան Թամարին Քևոնյանին խոսեցի հետը եւ ինքը բավականին ասեց այդ դժվարությունների մասին։ Հիմա մենք կլսենք Քևոնյանին, որից հետո ամիջապես փոքրիկ մի ինտերվյու անծանոթ հյուրերից մեկի հետ կներեք, եթե դիտեք, պարզապես ինձ համար անծանոթ անձնավորություն էր, բայց նախ դիտենք Թամարին, որից հետո մեր հյուրին։ Այսօր մարտի 9-ն էր եւ ովքեր որ այստեղ չէին, իրոք բաց թողեցին այսօրվա կոնֆերանսը, որը կազմակերպված էր Հայկական բարեգործական ընդհանուր հայկին մասնաճյուղի երիտասարդների խմբի կազմակերպությամբ եւ այսօրվա կոնֆերանսի նյութն էր Cuisine, a culture's ambassador, մեր մշակույթի ambassador, մեր մշակույթի դեսպանը, եւ իրոք այդպես է։ Իհարկե այս բոլորի ետին կանգնած է շատ մեծ աշխատանք, եւ ովքս է կազմակերպիչներից մեկը, որին շատ զբաղված էր, բայց բերեցի այստեղ։ Աշխատանքների մասին, what would you say? Որ աշխատանքներ, այս կոնֆերանսի նման։ Դարին մեկ անգամ մեկ հավաքվիկ մգնենք անա այս կոնֆերանսն է եւ ամեն տարի կփորձենք նյութը հետաքրական լա եւ անանք նյութ մնե որ ամենին գերդակրե ոչ միայն հայերուն կամ ամերիկացիներուն կամ չինացիներուն որում ով որ գեհդակրվի այս տեսակ նյութերով գրնա կոնֆերանսին գալ Geen, Էրիկ Մարտ, երիտասարդ աշակերտ կապ չունի այս տարվա նյութը cuisine մենք կգարձենք որ շատ կարևոր նյութն է քանի որ մեր ջաշերը, մեր համեմները identity է կապում շատ անգամ երկիրներ կամ որ չենք կացածենք ես Թայլանդ չեմ կացած բայց թայ ջաշեր գերած են ուրեմն ուրիշներն մեզի անանք կնային մեր ջաշերը գերած են բայց Հայաստան չենք կացած կամ մեր պատմության մասին բանը չենք գիտել Եվ ասի cultural identity կարևոր մասն է եւ պետք է չանք թափենք որ բահենք to preserve and to continue it չի ծրկենք որ ծուլվի մեր լեզուին չափ կարևոր է քանի որ խոսակցության ցևն է ջաշի համեմները ջաշի պատրաստությունը ուդելու ցևը անիգա է խոսակցությունն է it's a language unto itself so Դպորտենք այս տեսակ նյութեր մեջտեղ բերել, որ մեր ժողովրդին ընդհանրապես, ինչպես ասեմ, consciousness-ի մեջ է տրվի, իբր հունդը, որվեսի անդեսագետով գծակի և մտածելու փոփոխություն լելա։ Շատ քաջալերական է, երբ որ երիտասարդները այս նյութի մասին գխոսին, բայց I only cook Armenian food. Every other kind of food I can go to a restaurant. What do you cook? Mostly vegetarian. Vegetarian Armenian? Vegetarian Armenian. Did you hear that? Vegetarian Armenian food. Thank you. Thank you. Questions up your sleeve? No. You're a wily one. Oh, no, believe me not. So how did you like the conference? So far, so good. Yeah, I'm actually looking forward to the talk after lunch, which is about the health values, cons and pros. Okay. What kind of lunch did you have right now? I'm having a vegetarian rib. Is it Armenian? It doesn't look like it. We have some zucchinis in here. I don't think that's native to our land. How did you like it? The food? Yeah. It's good. I'm enjoying it. Is it just like the banana story? You go ahead and consider about it? Sure. Think about it. I'll think about it. I'm appreciating it now. More like Mexican? You tell me. I don't know. I don't know my cuisines that well. We have some lettuce, some other veggies in here, some bell peppers. It looks like. That's about it. Well, as long as we enjoy it, right? Mm-hmm. Yeah. Does it matter? I guess not. But it's cool. It's very good to keep our Armenian culture and cook Armenian. Sure.
What's your favorite Armenian food? Well, I was actually looking forward to some harissa after I saw the men stirring the big vats. I was hoping to come out here and see the sweaty arm people just stirring away, but that didn't What a happen. disappointment. It was, truly. Next That's time. okay, next time. That'll be in the suggestion box. Next time. Thank Voilà. you. Thank you. I've recently become interested in learning more about my Armenian roots and getting involved in the Armenian community. Having lived outside the Armenian community and not speaking the language, the Armenian Virtual College is a great site to help me get my feet wet. The beginner classes are great for me because they have a visual image component as well as a vocal component. Nur, Nav, Narinj. For over a century, AGBU has committed itself to Armenian education, even though AGBU probably is the most widespread organization around the globe. But providing Armenian education through traditional means is almost impossible. Instead, what we should do, what we have decided to do, is to leverage the internet, the technology of online learning, to channel Armenian education and reach every Armenian who desires it around the world, independent of time and place. Կարգը ձեզ արդեն ծանոթ է, չէ՞։ Ես մեծ հաճույքով կպատասխանեմ բոլոր ձեր հարցերին։ Ինչպես միշտ։ Այո։ Ce que j'apprécie vraiment avec le programme AVC, c'est la variété des cours proposés. Je peux commencer par un cours d'arménien pour débutants et ensuite m'inscrire à un cours avancé d'histoire. Как вы пожелаете? Хорошо, как у вас дела? Спасибо, все нормально. Вы успели познакомиться со своими однокурсниками? What I love about Virtual College is that it allows me two options for my courses. I can learn the new material at my own pace, or I can enroll in a group course with weekly lessons led by virtual teachers who assign projects, conduct quizzes, and help us with study tools, just like in a real-life classroom. The extra features like the discussion forums, emails, live chat allow me to easily connect with my classmates from across the globe. Courses in Armenian history aren't taught at my university, so I really wanted to learn as much as I could before I took my first trip to Armenia. And after taking one of the Armenian history classes, I really learned a lot, and I even acted as a tour guide for my family. I love challenging myself and learning new things in life at all stages of my life. Although I consider myself well versed in our culture, language, and history, but I have really enjoyed taking this course and learning more. We, the teachers, are so excited to provide the curriculum to students of all ages and from so many different countries. We're proud to say that we are a state-of-the-art multimedia resource. Եվ իհարկե սրանից առաջ մեկ անգամ էլ հանդիպել էինք Ռեյչել Կոշկարյանին։ Այո, Dr. Կոշկարյան։ Այո, Dr. Կոշկարյան։ Ես այսօր ստուդիա գալուց առաջ իմ աշխատողներին ասում էի, թե ուր եմ գնում, եւ խոսքի մեջ ասացի, կարծեմ, թե քչաթի մարդկանցից է Ռեյչելը, որ կարողանա այնպիսի տպավորություն ստեղծի, որ իսկապես շատ տաղանդավոր երիտասարդուհի եւ իր գիտահետազոտական աշխատանքները, որոնք Ռեյչելի միջալուց իր դոկտորականը արել է Harvard University-ում, ասենք, մեր երիտասարդ տաղանդավոր երիտասարդներից մեկն է, որ ոչ միայն
գիտական ձեռքբերումներ ունի, այլ նաև էնտուզիազմը, այսինքն այդ ոգևորությունը, որ գնա տեղում եւ իր բոլոր հետազոտական աշխատանքները արվում են Թուրքիայում, ներկայիս Թուրքիայում եւ Ռեյչելի այս հետաքրքիր էր, որ այս ելույթն էլ չնայած սննդի հետ կապված էր, բայց բոլոր մեջբերումները իր մասնագիտության հետ առնչվում էր, Մատենադարանի, հետո Մատենադարանի ձեռագրերը, տարբեր ձեռագրեր ամբողջ աշխարհում, այնքան քիչ էր ժամանակը, որ նույնիսկ երբ ժամանակը վերջացել էր, կարծես թե Ռեյչելը դեռ ասելիք ուներ։ Վստահ եմ, որ Ռեյչելին էլի կհանդիպենք Հայգինի իր ձեռնարկների ժամանակ։ Ռեյչելին արեցիր ինտերվյու, չէ՞։ Ռեյչելին մենք նախորդ անգամներից մեր ձեռնարկներից մեկում ենք ինտերվյու արել, բայց լսենք Հուրի Բերբերյանին, դոկտոր Հուրի Բերբերյան։ Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Հուրի Բերբերյանին, պատմաբան, historian, professor, դասախոս Long Beach Cal State համալսարանի մեջ։ Այսօր նա ներկա էր մեր կոնֆերանսին Հայկին կազմակերպության կողմից կազմակերպված, որի նյութն էր կերակրատեսակները դեսպան իբրև տվյալ ազգի համար։ Եվ այո, դա շատ ճիշտ է, հատկապես այսօրվա մեր մասնագետների տված տեղեկություններից ելնելով, իրոք որ ամեն ազգի դեմքն ու դեսպանն է այսօրվա կերակրատեսակները։ Բայց ուզում եմ, որ մեր պատմաբանը, historian Բերբերյանը ինքը այս նյութի մասին շատ ամփոփված փոքր կարճ ժամանակում մի փոքր ասի։ First of all, how was the conference? The conference was excellent. It was a great opportunity to connect with people and try to sort of answer their questions and bring them beyond what they normally think of food and food history. And let's say a little bit to the audience. I know it's a very short time, as much as possible. Which is real Armenian food, historically? Which is the real Armenian food? Well, that's a question that we went over and over again. I don't think the audience was very satisfied with and our we response. Can never find an answer, by the way. We can't find an answer, no. I think Armenian food is basically a part of the region. It's a regional food. It has much in common with the peoples around it, the cultures around it, and it has been developed throughout history through means of exchange and encounter. So there is not, I don't think there's anything that can be distinctively called Armenian any more than there's anything that can be distinctively called Arab or Turkish or Greek. These are all combined, it's just regional, basically. As a linguist, harisa means harisa. I think an ice, hari. It's a pure Armenian word. What do you think about it? I think that's perfectly fine. There is a Turkish variant of the same food with a Turkish name. So the naming of food is obviously has to do with the community doing the naming, but it doesn't necessarily mean that it went from one direction to the other. And I don't know the history of Herise, but and